I feel like I'm on a roller coaster. We will touch 173, 174, Wow. 176. Welcome to Motor Vikatan Show once again. We want to share this experience of driving this car with none other than Nivetha Pethuraj. Welcome, most welcome. So, நான் இந்த கார் டிரைவ் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கேள்விகள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு நோ அபவுட் sci-fi டெக்னாலஜி பிகாஸ் நான் நிறைய கார் டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் sci-fi டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் வந்து நம்ம மோட்டர் ஸ்போர்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம், மோட்டர் வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த காரில் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது, சேஃப்டி டெக்னாலஜி இருக்குது, டிரைவர் அசிஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ இதில் மல்டிபிள் சேஃப்டி டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ மல்டிபிள் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து sci-fi கார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் இன் XUV, ஃபன் வித் XUV அப்படின்னு இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ அண்ட் ஆப்பிள் கார்ப்ளே எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ இட்ஸ் a digital cluster, 10.25, widest and largest in this segment. Right. I think I'd like to add that sci-fi technology ன்னு சொல்றீங்க, and I think the logo also goes well with it because it looks very futuristic, the new logo, and I absolutely love it. Yes. It's so nice. And sci-fi technology ke I think the one feature that I love the most, probably adha enoda favorite இப்போ வரைக்கும் சொல்லலாம், is the lane keep assistance. Yes. Wow. I was mind blown. அது எப்படி சார் அது it's wonderfully built. So we have a radar in the front, right, in the front of the car, right, that is sensing the medium range in meters, and there's a camera here, okay, and that is sensing. So there is a fusion technology built in the camera. okay. So the radar senses all the metal particles Right. on the road, Okay. based on the direction of the vehicle. Right. The camera is also taking the picture of that, Okay. and then it is saying if there is a danger with respect to the length of the vehicle வச்சு ஏதாவது டேஞ்சராக இருந்ததுன்னா உடனே நமக்கு வந்து அலர்ட் பண்ணும். இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங்னு இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ரேடாருக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது இப்போ போய் இடிக்க போகுது அப்படின்ட்டு, உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பிரேக் பண்ணாமே அதே பிரேக் பண்ணிடும். ஸோ அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங், AEB அப்படின்னு சொல்கிறது. இதே கேமரா வச்சுட்டு கேலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து 2 லேன் இருக்குது. இந்த 2 லேன்லேயும் வந்து இது ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து நான் இண்டிகேட்டர் போடாமல் இங்கே போனேன்னா உடனே அதை அலர்ட் பண்ணும், அலர்ட் பண்ணும். ஸோ அது வந்து லேன் கீப் வார்னிங்னு சொல்கிறது. இப்போ நான் லேன் கீப் அசிஸ்டில் இருந்ததுன்னா இதை வந்து எனக்கு அசிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நான் இங்கே போகும்போது ஸ்லைட்டாக நட்ஜ் பண்ணி என்னை உள்ள தள்ளி விடும். அதை வந்து அசிஸ்ட்னு சொல்கிறது. நீ எங்கே போகாத, நீ வந்து எட்ஜில் வர்ற அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து அசிஸ்ட்னு சொல்கிறது. அந்த லேன் விட்டு வெளியில் போகும்போது அது வந்து வார்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. இது வந்து as far as லேன் கீப். இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, இப்போ க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்னு இருக்குது. ஸோ க்ரூஸ் கண்ட்ரோலை போட்டுட்டு ஆக்டிவ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். நான் 2 லெக்கை எடுத்துக்கலாம், ஸ்டியரிங்கை நான் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து நான் வந்து செட் ஸ்பீட் இப்போ வந்து ஒரு 80 ஸ்பீட் வச்சுட்டேன்னு வச்சுங்களேன். அந்த பாட்டு என்ன இப்போ 93 நான் வச்சுருக்கேன். 93ல் அந்த கார் பாட்டில் போயிட்டே இருக்கும். நான் வந்து எதுவுமே இப்போ இதில் வந்து AEB இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு 2 வீலரோ அல்லது ஒரு நான் இப்போ கோ க்ளோசர் டு த கார், அந்த கார் வந்து ஒரு 30 km/h இது 93லேருந்து 30க்கு குறைச்சிடும். அதை வந்து அடாப்டிவ் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல், அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ ஐ திங்க் ஹைவேல போகும்போது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஜாலியாக போட்டு வந்து விட்டுலாம். அடிக்கடி அதை நட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நீ ஸ்டீரிங்கில் கை வைங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். நான் வந்து ஆக்சிலேட்டர் பண்ணவே தேவையில்லை. வித் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் you already automated your gear shift. Right. With ADAS, the braking is automated. So அது வந்து பண்ணிடும். ஆக்சிலேட்டர் பெடலும் ஆட்டோமேட்டட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிரேக்கு, ஆக்சிலேட்டர் பெடல் இது ரெண்டையுமே ஆட்டோமேட் பண்ணதுனால அது ஹை லெவல் ஆஃப் சேஃப்டியில் தான் அது வரும். ஸோ அதனால தான் இந்த ரேடார், இந்த கேமரா இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான டெக்னாலஜி.
ஏன்னா அது வந்து சேஃப்டி. நீங்க கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட யாராவது போய் இடிச்சிருவீங்க. ஆக்சுவலி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ சேஃப்டின்ற விஷயம் வந்து நம்மளோட கார்ஸ்ல இப்போ எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறாங்க. எஸ். எஸ்பெஷலி when they are traveling with so much of traffic, நம்மளோட லேன் டிசிப்ளின் நிறைய இங்க இல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி கார் வந்து நம்மளுக்கு அவசியம், எஸ்பெஷலி நம்மளோட ஊர்ல. ஸோ நைஸ், வண்டர்ஃபுல். So you know this safety comes, and also this car has got a dynamic safety. Right. So this car is a gasoline automatic. Right. Now you see that it touches. Okay. So I am flooring. Okay. Now hopefully we will reach high speed in the track. Okay. So well done. Nice. So this is banking at 43.7 degrees. Okay. We can go until 180 km per hour. Okay. Of course, right now we are going at 150. Okay. It's a neutral speed. Wonderful. And extremely high standard vehicle. I can feel the G-force. Yeah. Yeah. Now you can see you will reach close to wonderful. It's a very green vehicle. And I hope at the end of this track we reach 194. Okay. Depending on the wind. We are already 181. So you're strong in technology and you're strong in driving as well. Of course, if you don't drive, you will not be able to. Yeah. So we are at 180. Driver. We have a wind. Okay. Then you enter. Wow. So you are at 167 now. I think we will. God, I feel like I'm on a roller coaster. We will touch 173. Oh. 174. Wow. 176. 177 exit of the track. Wow. So in the cornering, now we are 180. Right. So we are 185. That felt amazing. Okay, it's not fun that if I drive. Okay. Isn't yeah. it? If you drive, it's fun, right? Yes, because so it gives me a lot of energy and boost to be on track in a race car. Absolutely. I want to see if this car gives me the same feels. Okay, so you get the priority. Okay. Yeah, stand by. அங்க போகும்போது கட் பண்ணி சார் போன வீடியோ போட்டுருங்க. இங்க நான் இவ்வளவுதான் போவேன். You can go to the next lane. Sure. With 120 you can go to that. You don't require to steer it. It will automatically take. Oh, okay. You can just go, no problem. No problem. Okay. Just go. Just go. Just go. Wow. Just go. Okay, I love it. That's it. Okay. Cool. Because in this track, you have to steer it. Okay. That track 120 you don't require. Okay. Oh, in the second track. Yeah. Wow, engineering at its best. Yes. You went to 130 now. See? Yeah. Wow. Whenever you go to the corner of the track, I mean the lane, it is saying tidin. Right, yeah. It doesn't feel like I'm going this fast. That's the best thing about this car. It's very. It's very sturdy. I think, yeah, because I drive a lot in highways, and for me, being sturdy is so important. Wow. You can see the car is sitting on the outer two wheels. Right. And the inner two wheels is getting lifted. Right. So it will continuously monitor how much is the traction, the wheel speed every millisecond. Right. And if the car is lifting due to drifting, Right. then the car will start slipping faster. Okay. So then individual speed sensors, Right. wheel speed sensors will Right. compare. Okay. And if it is returning faster, it will reduce the torque. Oh, automatically. Yeah, automatically. Wow, that's wonderful. That's a dynamic control. Right. I think this car can definitely be on a racetrack itself. Yes. For a 200 km per hour, you need the dynamic control. You absolutely Because need in milliseconds you can make error. Being in race, you know it very well.
You just don't know because I spun a lot while learning about the car. Took a lot of time for me to learn the car. You need to trust the car first. That's what I learned. And this car we can trust. See, I'm going in 160, 165. I don't feel it. I don't feel the shake at all. It's very sturdy and it's good. Engine you can't hear, only aerodynamic sound. Yeah. So we spent a lot of money in aerodynamics. So in the bumper you can see when you get down, we provided an aero dam. Right. So where it diverts the air towards the wheel to reduce the noise. Yeah, that's beautiful. That's beautiful. Improving. Okay. Can we go to some other? Yeah. You want to try the ice track? Yeah. So this is, there are 4 tracks here. Okay. So the straight one is called ceramic tiles. Okay. So typically in the tar road you have about 0.9 mu, Right. 1 mu. Okay. So you can put all the. Okay. This is 0.15. Okay. So you can go. It will not go beyond. Oh, right. 50. It is reducing automatically. So idhula thanni vera varudhu. Yeah. Okay. Now Oh, wow. you reduce the speed. No, nothing will happen. Nothing will happen. Oh, Don't it's panic. going on Nothing. its. No, I didn't panic. I wanted to control the car. Yeah. Okay. Nothing will happen. Oh, Okay. Nice. So then you can turn. so it automatically controls it on its own. The Okay. ESP is controlling. Okay. So what I will do, I will demonstrate. Then you can experience. Okay. இதுக்கு முன்னாடி இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வண்டியை வந்து நியூசிலாந்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம். Mm. நியூசிலாந்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் தான் டெஸ்ட் பண்ணோம். Okay. இந்த ட்ராக் இல்லை, Okay. இதை வந்து பில்ட் பண்ணோம். Okay. இது எப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு 200 km/h வண்டி போகிற வண்டியை ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் போய் 200 km/h எப்படி போகுதுன்னா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் போகுது. சேத்துல வண்டியாக இருந்தீங்கன்னா போகாது. இது வந்து ஐஸ் மேலே நீங்கள் போகிற மாதிரி தான் இது Okay. செராமிக் டைல்ஸு. இதில் நீங்கள் ஃபுல் லோடு நீங்கள் அழுத்தினாலும், நான் இப்போ வந்து ஃபுல் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன், இது வந்து டார்க்கு கொடுக்கவே கொடுக்காது. Right. இந்த வீல் ஸ்பின்னை மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். Okay. வீல் ஸ்பின் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் டார்க் உடனே குறைச்சிரும். Okay. இப்போ Okay. பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டெபிலிட்டி அது பாட்டில் போகுது பாருங்க. இந்த லெஃப்ட் வீலும் ரைட் வீலும் மாறவே மாறாது. Right. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் ரேட்டில் வராது, அதே ஒரே ஸ்பீட் ரேட்டில் வர்றதுனால தான் போகும். அப்போ நீங்கள் வந்து மலைப்பாதையில் போயிட்டு அங்கே ஐஸ் இருந்தது அது மேலே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ட்ரிஃப்ட் ஆகாது வண்டி, Okay. அங்கேருந்து கீழே விழுந்துடாது வண்டி. அதனால தான் இந்த டைரெக்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி, வீல் ஸ்லிப் ஆகாமல் வண்டி டேர்ன் ஆகுறது, அது ரெண்டும் வந்து இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து ஏபிஎஸ் இஎஸ்பி காம்பினேஷன். ESP. Okay. ஏபிஎஸ் இஎஸ்பி. Right. இப்போ நம்ம பண்ண மெனூரில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும் இல்லைங்களா, Okay. இதே வந்து நான் இதுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கணும் பாருங்க. இப்போ ஸோ இதே டைல்ஸில் இப்படி ஆங்கிளாக என்ட்ரு ஆகுறீங்க, ஒரு வீல் முன்னாடி போயிடுச்சு, தெரியவே இல்லை உங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லையா. இப்போ நான் வந்து திரும்புகிறேன் பாருங்க, திரும்பி ஆக்சிலரேட் பண்ணுறேன், Right. வண்டி ட்ரிஃப்ட் ஆகுதுங்களா. இதில் வந்து இதுக்கு பேர் இஎஸ்பின்னு பேர். Okay. Oh, right. இதுக்கு Nice. பேர் டைரக்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி Okay. கண்ட்ரோல்னு பேர். Okay. So what I really like the most is in the system, no? The infotainment. How it looks. Oh, it looks so beautiful and so sleek. இங்கே மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு டிரைவர் சீட்லேயும் அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் மச் மோர் யூஸ்ஃபுல். நேவிகேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு when we are driving it will be very useful. Yes. And எனக்கு அந்த மியூசிக் சிஸ்டமும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Yes. How we can like பின்னாடி சீட்டில் யாராவது தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா முன்னாடி மட்டும் நம்மளுக்காக மட்டும் மியூசிக் வச்சுக்கலாம், ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைடு ஆர் only for the front seats. Yes. Which is very interesting. And sunroof too. This is pretty huge, sir. Yes. It's called panoramic sunroof. Right. And it's largest in this segment. Right. Yeah. Yeah. This is pretty huge. It's very, very nice and Yes. impressive again. Yes. Nice. Wonderful. And it has built-in Alexa as well. Yes. It has Alexa. Okay. Yeah. From Amazon. Yeah. Okay. That's wonderful. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. I've become a fan of yours in just such a short span. I think next time நான் மறுபடியும் நீங்க கார் லான்ச் பண்ணும்போது நான் வரேன். Always you're welcome. Awesome. இது வந்து தமிழ்நாட்டில் பண்ண கார் இது. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க. Right. இது சென்னையில் பண்ண கார். Right. ஸோ So definitely a proud moment தான் Proud நமக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல.
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரிய அனுபவமாக இருந்தது. ஸோ அட்ரலின் ரஷ் அப்படின்னா என்னன்றதை நாங்கள் இப்போ அனுபவித்தோம். ஸோ இட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதெல்லாம், அடிக்கடி கிடைக்காது. அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து மஹிந்திரா எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ வேலுசாமி சார், thank you very much. Thank you. Not only for me, you have given me this opportunity, you have also given this opportunity to reader Nivetha Pethuraj. Thank you so much. Thank sir. you for your time, because I know your next coming project is also getting released in a few days from now. Right. And all the best for Thank you you so and much. your project also. Thank you so much. Thank you for Thank having you me. very much. Thank you.